The Mau forest is one of Kenya's largest water towers. But over the years, this water tower has succumbed to destruction and degradation through the felling of trees, threatening biodiversity and the lifeline of millions of Kenyans that depend on the Mau as a source of water and livelihoods. However, the restoration of sections of the degraded Mau are underway in Mauche and Laikipia, Nakuru County as part of the TerraFund for AFR 100 initiative. Farmers are getting access to diverse tree species, including indigenous trees, underutilized fruits, and nitrogen fixers that enrich the soil and provide feed for the livestock. This initiative aims to restore 100 million hectares of degraded landscapes across Africa by 2030. Hatukuwa tunajua jinsi ya maana ya miti, lakini walipofika hii wakatufundisha. Moja, inarudisha mchanga hali yake ya zamani, inashikilia isiane na mmomonyoko wa udongo. La pili, inatusaidia kwa kulisha ng'ombe. Interventions by Seed Savers Network, one of the restoration champions in the TerraFund initiative, have restored 129 hectares of degraded land, as well as restored the soil through nitrogen-fixing tree varieties. We train them on how they can harvest the trees, they can do the saving of these trees, and they can continue growing the trees over the years. Tunafaidia kwa yetu tumepanda, hatupigi dawa, na ndio tunaona inakuja tu peke yao. Tumesikia sasa hewa imekuwa mzuri. Unaona mvua, sasa mvua haipoteangi sana kama zamani. When you go to the forest to fetch firewood, it takes like half the day. Hata sahi najua migongo zitasema asante because we don't have to go long distance carrying that heavy load. These trees also provide a lifeline to the farmers. Kwanza ukipea ng'ombe kama huu wangu nimepatia hapa, inaongeza maziwa. Kwanza hii yangu ilikuwa nakamua lita 2, imeongeza mpaka lita 5. Kwanza avocado ni chakula ambayo inasomesha watoto, kisha inalisha jamii kwa ujumla. For sustainability, the farmers have been capacity built on tree seed collection and seed saving in community seed banks, with over 20 community-run tree nurseries providing income-generating opportunities while ensuring a steady supply of quality tree seeds and seedlings. Hapa tuko na area africana, iko na mambo ya madawa. Kama hizo ni mbegu zake, zingine tunazitoa mafuta ambayo ni nzuri sana na magonjwa ya kifua. Through the efforts of restoration champions like Seed Savers Network, with the support from TerraFund for AFR 100, pockets of the Mau are now sprouting back to life, building resilience and climate change adaptation as man and the forest coexist. Tulipanda miti ambayo tuliambiwa tutaletewa mbuzi. Sasa mumeona miti imekuwa. Sasa tunahitaji mbuzi akule. Asidi kutupatia miche ili watu wengine wafaidike nao na waongeze mafundisho ili watu wawe na ujuzi